Всем привет, комрад! شكلكم بخير وياكم جوزفيسكي. اهلا وسهلا طيب مرتاحة. welcome everybody. واليوم ها هنا نقف معا يا اصدقائي، مع كل محب، مع كل صديق،
مع كل متابع على مشارف نهاية ستراندنغ. استمتعنا بيها هواي، وهذا إن شاء الله راح يكون آخر رحلة لن تنسى، رحلة جميلة، رحلة استمتعنا بيها سوا، رحلة بينتنا من اللويل للقناة ومنو لويل لبعض الألعاب. كل الحب والاحترام للجميع، لمن هم لويل ولمن هم لويل لبعض الألعاب. مستمرين دائما وياكم يا أصدقائي، سواء بالألعاب اللي نحبها أو الألعاب الجديدة نأرشفها، وهاي القناة ستستمر إلى المستقبل. العفو. هي أرشيف، هي ليجاسي، في حال شغلة واحدة إلا اليوتيوب انحذف فما راح تكون موجودة، بس إذا اليوتيوب يظل مستمر فهي أرشيف لبعض التختيمات الرائعة يا أصدقائي. سوالف حلوة، نقاشات حلوة، ونحاول قدر الإمكان نفصل لكم اللعبة يا أصدقائي. ف ننطلق اليوم مع اللاست دانس مالتنا وهي ستراندنغ. طبعا ما ننسى اللي ويانا شلونت ايضا التختيمة يا اصدقائي. من بداية التختيمة لحد هاي اللحظة 14 حلقة. فاهلا لمو. مرحبا شباب. اوكي. And once and for all my friends, always with every walkthrough on this channel. ليش احب الوالك ثرو يا قناة البثوث؟ خليني اقرب لكم من ما انزل حلقة. اقرا تعليقاتكم لاحقا، يعني همين بس مو نفس البثوث. ف are you ready my friends? I think you are ready always. لا والله اليوم مو راجع. احنا شو اخر حلقة؟ شو السبب؟ ف in one voice, why we are here my friends. نط السبب. عبد الرحمن كتبها قبل لا اكمل. هو دائما يكتبها. يا ماي فريندز، عبد الرحمن حراوي القلادة إليه. هل تعرف الحجر في هذه القلادة؟ هذه القلادة من تصميمي بالمناسبة، من تصميمي ومن يعني صناعتي. هذا كل حجر يحكي لي قصة بنفسجية أكيد. أمتست. yeah. شغل اللعبة يا أصدقائي. والسؤال هنا، كتبوا لي شيء بدون ما اسوي تصويت ولا شيء. بعد ما نخلص ديث ستراندنج اليوم نبلش في كلير اوبسكيو اكسبيديشن. لو ما يسعفنا الوقت تخاف تنزل ديث ستراندنج واحنا بعدنا بكلير اوبسكيو اكسبيديشن.
اذا ما لحق ولعبة طويلة. ابراهيم الجبوري I'm everywhere my friend. مخاف ابلش باكسبيديشن والوقت تنزل دي ستراندنج 2. راح بهالحالة اضطر اتاخر على دي ستراندنج يا اصدقائي. شهر هي أقل الشهر. بالضبط شهر 26/5 اليوم 26/6 دي ستراندنج 2. حلو. اوه ماي جاد بعد تاريخ راح نخلص بي ستراندنج قبل شهر بالضبط. I'm not senile yet my friends. We can give a lot. بس اذا مو اكسبيديشن شبلش لكم يا ترى؟ اذا مو اكسبيديشن شبلش لكم؟ مو ردت انت بلينسكيب تورمنت؟ ذيك اطول من دي ستراندنج واكسبيديشن مجتمعتين. شباب كوفي ضايج خلص اللعبة ومعمرني باللايكات. كان نضحك عليه بالديسكورد. ليش هو واصل غير؟ لا الداخل بالديسكورد مالتنا يشوف ايش كتبت له بالشات العام. كتبت انا ما داخله بالديسكورد. كتبت له سيد اللايكات امامك انحني. اذا تريد تثبت اكسبيديشن قبل اللي ينزل الجزء الثاني لازم تنطف الكاميرا والله تفتهم. يلا خلينا نبلش. كافي يا اصدقائي كافي لغوه. 3 2 1 3 2 1. حتى لا حد يقول لي صوتك ناصي. صوتي ذي يطخ البار الاحمر. اللي يقول لي صوتك ناصي يعني كذاب. يلا الاستمرار continue. Get ready for the next battle. صوتي تمام؟ Yes. اوكي. Beginning scan. Scanning bridges ID. Use of verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. احنا من مينا في المنطقة الأولى. سوي شير عيني سوي شير بس احنا نفس الشيء. شنو؟ بعدنا ما متحركين. هعود لما نتحرك. مو بعدك منطقة أمان بعدك منطقة أمان. هو لما نطلع من عندها عود ذاك الوقت. لا منطقة خطر برا. إذا تحركت وما مسوبت تروح هاي تحكين. أعرف أحمد أنا ما قرأت تعليقك بس أشوف إيش يسويها ويذكر لو لا. أنا قرأته متقصد ما سويتها. هذا تحارك لي. إيه. والله ما تريد قرأته. تحارك.
انا اي شيء شاف وهذا انا مشكلتي صاير يعني هاليومين منفس. لا هاي ختامية ماكو شاكل. شباب اي ببساطة صرت 600 600,000. 100,000 لايك زدنا يا اصدقاء عن مال شو اسمه. انا شريت 250 تقريبا، ويا الشوارع صارت 500,000، هسه 600,000. يعني حتى لو بدون شوارع كوفي ما يوصل لنا شباب. عمار يوم شكله ما عنده طاقة، تعبان منو يقول؟ تعبان وحزين. منو يقول ما عندي طاقة؟ مكتوب حسن. عندك طاقة ما عندك طاقة؟ علي جي جي look at me my friend look at me. راح احكي وياك بعدين. هاي المرة سماح، مرة ثانية لما اثق بك اطيرك سواء بلساني اللاذع او بالتعليقات. لا تقول لي بعدين والله عمار ظلمني وعمار كسرني لا انا شو مرة محذر، ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة. مرت اللخ والله اشخبك بلساني اللاذع وش اسمه وفي التعليقات ايضا تحذير. Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. خلينا نروح نشوف البحر. Stand clear. Vehicle ready. Order assigned. لايك شباب. ايش من خلينا نصنع؟ اي تصنيع مداخلين مو مشكلة. هي باي مهمة بس. Begin delivery. Pleasant journey. It's been a long time. It's been a long time. شو تسوون بالبحر؟ تدين اقصر؟ هذا البحر. ايه تصفيق هنشوف. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Washing up the blood tonight.
عندنا على ابو بيتيز. لا والله كذا كويس. وشوفوا تدرين سناقي يابا مخلي لي. لا مو سناقي. نفس الراكب هسه. كم واحد؟ وين؟ ما شنو رأيك بالتسريبات مع ريزيدنت ايفل 9 يقولون عالم مفتوح اللعبة؟ حق الشغله بس ربما ما العبهم لا حتى الجديد. ويلي من جا يلعن يومك. موجودة الحلقة تقدر ترجع تشوفها. يا اخي يا اخي لوت انت. بس انت هم تسوي فيه كذا؟
ما اعرف هاي شلون، هل هي تطلع من وحدها المكان اللي باني فيه يطلع؟ ما اعرف. لا اليوم آخر حلقة. خمن الموسيقى راحت. Beginning scan. Scanning bridges ID. ايه Verifying ID. هاي تحسن. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. اريد اطلع اريد اشوف. Welcome. Beginning scan. Have a pleasant We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. وين هني؟ خل اشوف والله شباب الخير بانين مثلي هنا. أنا اريد واحد باني خط مثلي يعني. لا لا تروح الأغنية. اريد اشوف يعني مو هي اول تالي تروح، ما عندي غير هذا الطريق. بيتي زكباري بالطريق. ايه هذا واحد باني. لا ماكو بس هاي. بقية شنو؟ لاني سعدات. washing up the blood غيرك كوفي. give you what you want. What is it that you want? ليش هيك أحمد؟ سوى كوفي من يبني مثلا غير وجاي يحصل له كاتب هالعدد هذا؟ معناه جاي يفيد. لا كوفي نهاب. ليش نهاب؟ واحد وقع ليش عليه يعني. هو يقول انا هي بدمر اسمها. البشريه يعني نهاب. هذا من جماعه هيكس. يعني من جماعة هيكس. انا مو من جماعه. ليش قاعد تبني؟ ليش قاعد تبني؟ مصلحتي عند اللايكات. هو نهاب مدمن مع اللايكات. صراحة هاي هم هذولا. وصدق ما يرجون لايكات.
I'm not building for likes or some good words. I'm building for better community. I build my highway for everyone. They can use to deliver everything. وهي أول تلة كانت تجي. That's why we are here. قلنا على ابو البيتي. واحد من يعبر يعني كلها جبل اطير. عادي عادي. وقعت وقع سام لقد تزحلق. ايش عندك وياني؟ حاول تروح للأبنية لأن الشحنة ما تكفي تمام. سام تحكي صدق. حسب خبرتك بالشوتر وين راح يطلع؟ ورايا. مخطف مكان قدامك ترى. خبرتي بالشوتر يعني بالمكان يعني غير تروح تصوت انت دائما تعرف. انا اقرا يعني هذا تسلمني؟ يوما عيسى لا ليش عيسى انا ابدا انهزم. هذا مخليه استنزاف للمواد. هاي المرحله من اللعبه إيه اسمها درين. الشحنة مالتك ضررت هسه. لا ما ضرر كتب تو يعني ما بعد قال شويه ضرر لين يلوحها التلف والكلف. ما تدخل مياه هنا ما تدخل. هاي ما تدخل. هاي احتفاليات. ومسكين يصير فقر. شنو؟ ومسكين يصير فقر دم. ليش فقر دم؟ دا وكله وازقه
واكل حشرات وانواع مشروبات الطاقه. ايه اي فوق. حشرات ومشروب طاقة. اي حكيت بعد. زين عايش. احنا بنهايه العالم، يعني المفروض يقول لي اشكرك يا طيب. ما اعرف شلون المفروض يقول لي اشكرك يا طيب. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. بالضبط، كله بروتين وطاقه، ايش يريد؟ بس تعرفون يعني خل اسكت احسن. خل اطلع بيابك تسناقي احسن. اسكت احسن. يقول لك اشتري راحة بالك شباب. اخيرا عرفت. يقول لك اشتري راحة بالك. عشان اكمل خدمت دوبك وهسه راح بالاخير ما فاهم. بالاخير تعلمت. بالاخير اتليست تعلمت. يقول لك اشتري راحة بالك، الحكي ما يفيد. يا الله سبحان الله غير الاخر. صح ولا مو صح شباب؟ Sam, يا did one of your cargo containers just fail? Everything's still fine. The contents should remain unharmed unless you drop into a worse. Only the condition of the cargo itself matters for your performance evaluation. So treat it with all the love and care you can muster. هسه قال لا لازم الشحنة ما تتموت. وين شنو ذولي؟ البي تيز بنهاية اللعبة قام واحد يقول له خاني الاقوى. شلون ارجع اخذ بازوكا واطلع؟ والله المشكلة ما خلاني اصنع، انا كنت رايد اطلع بازوكا. رقصتك عجبتني، خلي صورة نتيرو. انت وين نترو لو وين مريم؟ شنو ويا من؟ نترو لو وي مريم؟ اكيد نتيرو. شوف قال لك عد مستاح مال البشرية. المفروض اعرف انك شو عارف. يعني اكيد يا نتيرو. انا اعوف البشرية؟ لا للاسف. Sam, did one of your cargo containers just fail? Everything's still fine. The contents should remain unharmed unless you drop into a worse. Only the condition of the cargo itself matters for your performance evaluation. So treat it with all the love and care you can muster. روبرت كير. ما تقدر تنزل منهم دول. اذا يكون شوكة هاي، اذا يكون شوكة ما تقدر تنزل منهم. عيني احسن شيء ادوس له وبدون وقف. انا دا اوقف نو. زي ما تعبر على الطرف الثاني. انا عندي طريقة هسه. ليش موقف سلسلة نوستالجيا؟ محاولتها على انستغرام، نزل لكم حلقة على انستغرام سويتها شورتس افضل. صدق افضل، يعني صدق حلو عشان الفيديو. راح اخلص دراسة العالم. يعني ما جايين عادي السيف مالتك؟ Sam, did one of your cargo containers just fail? Everything's still fine. The contents should remain unharmed unless you drop into a worse. Only the condition of the cargo itself matters for your performance واحد يقول لي evaluation. صار. So treat it with all the love and care you can muster.
شنو الكوموشني ما اعرف. هم راسين يطلعون. لا مو طبيعيين. لا ودا يجبرني انه انزل اقاتل هنا. ليش ما تعبر للضفة الثانية؟ ما لا سوى عبرت الشر على مودك ولا الا اعبر منها اليوم. خلي بالك عقله وياهم. بس كل ما يخابرني ديدمان. اتصل. Sam, did one of your cargo containers just fail? Everything's still fine. The contents should remain unharmed unless you drop into a worse. Only the condition of the cargo itself matters for your performance evaluation. So treat it with خدعتهم. خدعت البيشيز. خدعتهم. عفت الجويستيك. عفت الجويستيك ظنوا اني استسلمت. لكن لا يدرون اني متحضر كنا. عفت الجويستيك عبالهم استسلمت شو. دخل وين لعبته؟ مو عبالهم استسلمت فقالوا هذا امره سهل هاي. لقد تمكنا من قالوا. حتى بده يشوف البث شافني عفت الجويستيك عبال هاي سلمت الامر. بس شفت سام بعده بيقاوم. خلينا نعوف شو اسمه. لا مو بس شفناك، احنا اعلاناتنا راحت وسمعنا وانت صفك. شايفين هذا السنجاب شي يفوتون يم واحد على اساس يصيده فيسوي روحه ميت يعوفه بده يصيده يرجع يتحرك. لعبة كلير اوبسكيور لو بعد اكو هذا المكان هيك مصنع مكسور صار وراي لو قدامي. لا مو وراي مستحيل وراي. ارجع له بعدين شو اسوي؟ متهسه الشحنه مالتك هاي كلش حساسه فك وصلها وارجع براحتك. هو تحديت نفسه وهي حساسه بعد. كتاب ألدرينج خلص لو لا يخلص دا ينقح لي. شلون تسمم ذاتي صعب في
شوف الايد مالته مال جيبي شلون واقع. تعرف صدق راح تصير مصنع؟ لو هذا طريقه. نعم مسوي بيبي. ماكو بعد هاي. Get you to a private room. صعب So يصير. ليش جيت هنا؟ شكرا ريزيدنت ايفل كرونيكل صارت مثل جزئية جيك بالساز. أول شي أنا جيك أكثر كامبين أحبها هو شيري شيربرتين إيه، فاثنيناتهم يكملت مستحيل ما كملتها. إيدي يوم الحلقة الأخيرة. انفتح لك الطريق مو؟ كان جاي هناك قبل وقلنا ما هذا ينفع. المكان كان نفس إيه. ما ذا سفاس. بعد عبال انفتح الباب. ليش صار؟ Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All شابتر 15. تعرف شابتر هسه؟ ما بعرف. الشابتر الجاي تقدر تروح. خلنا نطلع بالتريلر. عارف من اليوم اطلع بالتريلر شباب. صدق عمار إذا تكمل هسه ستراندنغ ليش ما تركز على القناة الرئيسية؟ أو في البثوث هاي الفترة. ما سنس. لا تشوف شلون راح تنزلوني يا بي تي. جام دوم تريتو. ها ها اسمع. ها يلا ما خدعتكم هالمرة. Sam, did one of the cargo containers just fail? Everything's still fine. The contents should remain unharmed unless you drop it or worse. Only the condition of the cargo itself matters for your performance evaluation.
So treat it with all the love and care you can muster. لوتية تنزل من السيارات. Stand clear. زين هاي الحركة الفرة ضرورية؟ اي ضرورية هاي. هاي كلش ضروري. هاي كأنها Have a pleasant journey. سامع. شايف يا يقول لك الله. شايف لما نتابع مسجون في الغربة هروب ماكر، يقول لك هذه الأحداث حقيقية لكن كم يعني تم التدخل فيها لتصبح أكثر درامية. Sam, did one of your cargo هاي هذا containers نزل من السجن وهاي everything's still fine. هم The يروون لك contents القصة should remain حقيقية unharmed unless you بس drop يغيرون it. بها بعض الأسباب حتى تكون درامية. Only the condition ما of the نقدر cargo ما itself نسوي matters فيها. for your performance evaluation. So treat it with all the love and care you can muster. نطالب تنزيل روكت ليج. ما يخالف. بس يردون ويا المتابعين مو ويا الشباب. ما يخالف. شوف مو دا نشحن بأمان الله. تعال تكتشف. ينسى السالفة. لافا لافت. ولا الهول.
انا ضد عمار بروكت لي. لا شكرا. ما عندي مشكلة، انا ضعيف اللعبة والله ضعيف، ممكن القوي. لكن لحد ايش اسمه يواجه عمار. حتى لو كنا اي والله ضعيف عمار. اللعبة والله عمار بطل. مبطلنا والله ضعيف لا تخاف. غير شفنا كم حلقة بروكت. هاي هيك عمار مطلوب يبث زلدة. كل شو تطلبون عمار؟ اصدقائي احبائي. شو جاكم اليوم؟ خاف اقول لكم شو تطلبون همين وتزعلون. لا ضد عمار. اوه انها عنيدة يا جورج. هلا شفنا ما تتحدى، تخلي يطلق شفنا عادي ما تواجه احد. وي God of the clothes. انها عنيدة. اي هاي لا تنزلين لا تنزلين هنا. شنو ده مشاري؟ وش بيستقل؟ انها عنيدة. Godzilla.
احتاج كيس دم. لا تشمره لا تشمره، خليه يمين. ارمي عادي حتروس. لا على الكريتيكال. فرق مو هواي بين الضربة العادية ومن التحدي.
شنو هاي القمزة؟ جلتشة. هو إلقى مسدس قوي. شنو يشرب دمك ضرب؟ يلا. Yes, you did it, Zap. Oh, I could kiss you, you sweet No, son I'm of a honest. bitch. I thought it was all over. ها شاد هيك كل سرعة نسيت أنا. بس القمزة كانت أقوى منه. يعني ظروف. هي طاحظة هالشحنة خلينا نقعد شوي. اهلا سول ويلكم. درجات طيبة يا شباب تفضلوا وياي. بالعافية. عافيك انت. هاي الأغنية كانت من بلشة. يا نايم. Nothing I say اللي نشوفهم يساعدوك بقتالك تقدر انت تساعدهم بقتالهم لو والله ما نعرف. اي يطلع بطريقة اكيد بس ما نعرف. لا يعني تطلع لهم شخصيته. standing in my way. It's you I have to choose.
Please don't take it the wrong way. Please don't take it wrong. الله يعافيك من الضرر. لا المفروض يخلوها تشتغل عادي. ايه هو شخص مرتاح. روح اخذ هذني الوقعة. شنو؟ هذني الكارا كريستال. There we go. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verify. Welcome to capital, not city. Proceed to distribution center. استمتعوا بالقفزة الكبيرة. كنت اتمنى امنية داخلي الصراحة دي ستراندنغ مور هيج. احنا بوست ابوكاليبتيك وورلد فاريدة هيج مور هيج. يعني دائما تكون مدن. مو دائما بالطبيعة؟ بس اكو هواي من هيج. يعني التوصيلات يكونن عبر هاي الاماكن. بس هو حتى البنايات خافين لسبب قصصي باللعبة. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. You did well. Oh my god. اوه احنا بشابتر 13. She's waiting for you on the beach. Sam, You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach.
Even after decontamination, she needed more and more time to recover. تحبني. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The Great Deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last Stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Might as well make it official then. Oh, You ready to deliver the package? I'll talk to her.
maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Allah. Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Allah. هذه دريم كاتشر بها كايرل جيم لو تلاحظون مع سام. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way.
Sam Strand, episode 13. Amelie! Where are we? Anybody out there? London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. تشيدها بالبرزخ. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me.
What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. London Bridge is falling down, my friend. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. Extinction annihilation. Knowing what you know now, you have two choices. Us getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. طبعا هاي الحيتان بيهم قصة. The last stranding has already begun. شلون The يعانون seam من has الانقراض formed همين بسبب from my البشر. beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. And bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. It doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do.
everything, how could you not? شباب راح اخليه اقرا لكم هالمرة. حسب اللي شفتوا شنو. لما شو تقولين؟ خليه عايش. اوه شفاه تذبح. انت دائما تختار تلعبها مرة واحدة مو؟ لعبها مرة هذا. ما مختار الاختيار الثاني؟ ما ذكر حتى شو اختارت. اعتقد اختارت. اتوقع كلنا احنا بقينا عايشة. ما اتذكر كتابتها ولا مرة. شلون؟ انا ما مجرب هيك اسوي. كان اختبار تخيل. بس تفتر لك. ماجنوم 357 داي هارد مان. ليس له تغيير. مرعب. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait, ليش ما I don't know خلاني؟ what to do. Sure you do. After everything, how could you not? اتوقع هم يتكرر نفس الشيء. اوف المسدس. روح خليه. I'm here for you. Always. Like you were for me. Here. It's a dream catcher. باعوا بها كايرال كريستال. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away.
always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares or your dreams? You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? لطيف. That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again, and again, and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. والله اوقف وارجع اكيد. يوجي شينكاوا. ما خلينا قدام.
first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. باللعبة هم يحكون قصة هذا اللي يحاول يرفع الصخرة لكنه بدوامة مستمرة. ما أتذكر. كل سكشن ببروجرامر يعني اليو اي الساوند الفي اف اكس النتورك بروجرام كلش يحتاج بروجرامينج. بس هذا روتارو موري ساوند بروجرامر. The beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible.
The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So, I started researching bridge babies. Children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity.
the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Goodbye? لا ذكر هذا بس أول مرة سمعته بالتريلر. Faintly, I'll go to take this. دول زرناهم باللعبة. دكتور، جيولوجيست، كلهم بالفيلم دايركتور. زين ليش اختار السام بالتحديد؟ Lost and never found.
اي بعد بعد عندنا كاتسين. Chio Murata. Make your heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. A gun won't help you here. But it still has a role to play. واو واو ماي فريندز لنكمل.
Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. بس You انا were اعرف never ليش. abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. هذول الاي الخمسة. اي شي نظريا يعني. Let me make it right. I was wrong, okay? Anyone? أصدقاء هذول. I see him. This way. He's over there. Sam! Over here, Sam. Dead man. We're coming, Sam. You ready for a job? Ready. Sam, I see him. Okay. Luke, take me, Sam. Don't give up. You're still connected. Gotcha.
For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. God. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond, or sent you to some other beach. We were really racking our brains.
Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Die hard. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one, besides us, with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain
saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? كان الكابتن مالته سابقا. Why? تليفون انجر. Didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! وهاي قصة كليفورد يا أصدقائي داي هارمان. أوه جون. يا awesome. Maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. هو يعرف وش عمل؟ On being Die Hardman. No. He didn't. ما أتوقع. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it.
You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. ديد مان حتى الخطر على قصة نفس مال فرانكشتاين. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. والله يصعب I'll مهم. go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Thanks for everything. والله يلمسهم. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. The same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam!
last delivery. Lure. Oh my god, لك شوف مو لعبة كان طال مشاعر. هسه مين يزعجك بعد؟ مين يصيح ويبكي؟ أو يتحمس لحركاتك مال الدراجة؟ الله الله جفك. انا اعرف وش اختم لكم في هالفترة هسه اتذكر ساجعلها مفاجأة. لا سين تنويح باكر بس هنت خلنا نستمتع نهاية البث. راح اروح مشي للمحرقة ولا راح اكل. Thank you for everything. شلون اخرجت لكم الحوارات مال سام واموي؟ تلعبني الأنصامت أو الرجل بالعلامة مال بيبي.
لا درانتي رحلة ولا أروع. اوه شوف الاصوات. لا بعد موسيقى حرامات. تقدر تشغلها؟ لا ماكو ايبود مثل جير. شلون ما تقدر تشغل اغاني؟ الا بالغرفة. اي والله اي والله ما اعرف الجزء الثاني شلون راح يطلع، بس يعني وود موجود. احد اماكني المفضله بروسيا شباب، نفس هذا الشيء، المنظر نفسه، نفس الصوت اوه ماي جاد، اعشق هذا المكان. شوف نفس المشهد هذا بدي اشوفه. اكو بنش هنا كنت اقعد عليها اشتري قهوه واكل كيكه. كانت هي شباب absolutely سينما. اي والله ماستر بيس. انا ايدي تعبت من الانالوج، ما تعرفون ايش قد متعبه هاي الحركه مال المشي اللي اسويها. رجعت لبداية اللعبة. اول مشن باللعبه بلشنا هيك يا اصدقائي اذا تتذكرون قبل 13 بس. تسعين ساعة من المتعة. هاي الدايركتر كانت ملاعب، انا خاتم الجزء الاساسي اول ما نزل على البلاي ستيشن فقط، وبعد ما لعبت اللعبة.
ثانك يو ماي فريند. نتكلم. شكرا لكل واحد ظل متواجد بهاي التختيمة البيج لويال. اتمنى استمتعتوا باللعبة، اتمنى قدرت اراويكم شيء او جانب من اللعبة مش انتم شايفين سابقا. يعني تخيلوا الاتشيفمنت هذا الاخير هسه طلع لنا مال شابتر 13 ما جايبي بس 19% من اللاعبين من المشترين اللعبة، يعني 19% من المشترين اللعبة مخت من العفو شو اسمه 80% من المشترين اللعبة مو مختميها. واو، هاي حسب احصائيات ستيم. فالاتشيفمنت مال بعد ما ندري مال الشابتر الاخير ايش قد، بس مال شابتر 13 only 19% بالبرسنتج مالته. ولك ان تتخيل ايفو ايجور. اي الله يرحمك ايجور. ايجور يا اصدقائي هذا اللي طلعنا وياه بالبداية وانكمش هذا ايجور يا اصدقائي. لا 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 تعال تعال تعال. ايجور يعني هاي لحظة صمت على هاي المساعدة. هي اللي هو عند البيبي. احلى الف لايك ايجور. حسنات إلى حسنات. عادل. فيها كاونتر سترايك. عاد همسك. هالمرة ما احب على الجويستيك بس ماي هاند. تخيل شاش كذا يعددني مدة 3 مرات لحد الان. وصلت. Thank you my friends.
والله فكرة لو أنا كوجيما سوى ميرش مناظر، بس لو أنا من كوجيما برودكشن اسوي ميرش الحذاء بريدجز، حذاء مقاوم لكل شيء. سوى مناظر وساعة. Right. وهذا اللعابة مال الدودة. You still with me, Lou? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. Child's special. One of a kind. A BB candidate. Either that or A sacrifice. a foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. تذكرون اكو قارين بالفايلات واحدة صار لها فويد اوت ودمرت منهاتن. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. وكتلة الرئيس بوقتها. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. راح يفصل عليهم. The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was
invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. My animal, Lisa. I'm sorry.
baby? Can you hear me? Can you hear me? Steady. هنالك من تذكر شيئا. مو لا جيمس بس يسمع بس شي اجل ليش تحكي بس بالانجليزي؟ هو انجليزي يعني هو امريكي شيء امريكي. يا جيمس يا هسه كليفورد اونجا كان خوش رجال بالبداية بس نلبس بالبداية بالثاني الثالث شوف كليفورد يا الله يا كليفورد. لا والله بعد خوش انسان. الحمد لله والشكر. بس شلون له الحق هيك يسوي؟ لا كليف له حق. هذاك الرجال لا ما له حق. ليش ما تدري؟ انا مزاجي انا لا مو مزاجي. لا مو مزاجي. كليف راح اخليه بمنزله اعلى فهو يتخذ قرارات حاسمه. بس جيمس المسكين لين هيز اوردينري بيرسون نو absolutely no. مو هم بنفس السيتويشن. مو هم بنفس الوضعيه. نفس السيتويشن. لا 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 ما راح تناقش ما راح تناقش هذا المسكين. انا ما اناقش انا ما ابي احد. انا ما ابي احد نفس السيتويشن او واحد يخليه يحكي واحد لا يحكي. والله مو نفس السيتويشن. حرام عليك تقارن هذا تبقى باي حق مساله باي حق ما مو هي ذيك هي خاف هاي ممكن يعني بالمناسبه بهاي السيتويشن ليزا ستراند ممكن يظل عايشه اكثر يعني على الاجهزه وهاي شلون اكو احد الامراء ابنه عايش على اجهزه من 20 سنه. انت بس قل لي بس ذيك انت تقارن هذا بهذا ذيك حتميه الموت مالها حتميه. انت بس قلت تقارن هذا بهذاك السيتويشن ما راح احكي شيء. اي بعد احسن لا تحكي. اي بس هو شو اسمه انا اللي يعجبني احكي بيه والما يعجبني كخ نذبه. احنا هيك ماشي. والله لو جيمس هو نفسه جايبينه مثال ترى مخلي بهاي الحاله همين عذر الرجال. يا اخي بس انت من هناك قاعد ومسترخي بابا انا ساكت قالت انا ما راح احكي شيء. اي جاي اقول لك هناك قاعد وساكت وتبريد يبغى تلفزيون يروح الشقه تبريد 3 سنين صرف فلوس بس راتشيتها مال الدول اللي لقيناها راتشيتها مال الدول $3000 دوا $500 مرتاح ما تقول مرتاح. هو حرفيا اكو دوا سعره $500 شفناه باللعبه شاي بس بفلوس. لا يعني تقول مرتاح هو بشنو مرتاح لا مثلا فلوس نستعملها ولا عشان يقدر يدور يشرد بسيارته مثل ما اخذ سيارته. تشوفون بس اكو ناس ما يتحملون. لا يتحملون انت ما تحملت انت حسيت. انا ما حكيت شيء. انا قلت هنالك من تذكر والله ملان. انا قلت انا ما حكيت شيء قبالكم شباب رجعوا للبث انا قلت هنالك من تذكر شيئا
سكت شوي جيمس سكت. كان جيمس عندك اجيت هنا بعد جيمس بس يسمع يجي ماكو تهجمت على الرجال خطيه مسكين. احس كذا والله بالضبط شباب مضطهد يعني. هاي الحتميه. اوكي اي حسن شلونك؟ الو هسه بس طيب. خلصها. طيب هذا ماشي. طيب نفس جيمس فجأة يطلع لنا بس لا ضج شكو واحد على حق وضج منه. انا ضايجه بالعكس والله. طيب بالعكس اتونس يجي. تأخر شوي صير بيبي وياك من البداية. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it.
Drop it! Put it down! Back off. Back off! Stand down. Get up! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you.
be a father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. A dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me?
Oh God. Not BB2. No, 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 no! Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. لا اصلا
was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission it? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Holy shit. Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Lou. اللي تشوفون امطار زمنية وعادي. Every time we touch it shows. Worn out, worn out. I sense you like a broken window. The lack of something makes a sound. Next level trust is you. Next level
طويل على هذا الشابتر. Thank you my friends. خلي يخلص الكريدت ونسولف. هانتا دي كوجيما؟ منو هانتا؟ شخصيات باللعبة هو كوجيما. شلون الحرفي وباقي السوالف. Okay, my friends. The project. تتوقع نيل هو كليفورد؟ No. He's another person. Let's make a toast to the damned. Waiting for tomorrow when we're played out by the band. Drowning out our sorrows, what will become of us now? At the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand. Keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we stopped looking up, you can take my heart.
can take my heart, hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together as the lights go by. Let's open up to the sky, asking it for closure. At least we can say that we tried, but it's never really over. What will become of us all at the end of the line? Will we live? Will we die? You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together as the lights go dark. And you can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together as the lights go dark. Wow. Produced and created by Hideo Kojima. Louise. مؤدي الصوت الفرنسي سام اسمه إيمانويل كاسين. والله ما جربتها بغير لغات. نشوف الاختلاف. Spanish. Portuguese. Russian. ألكسندر خوشبايف. Greek. أجل بروز شفنا هذا ألكسندر خوشبايف. كينجي رتسودا.
100 لايك. هلا جدا. ثانك يو. Oh, keep coming. Nice. Tomorrow is in your hands. 2 weeks earlier. Good morning, Sam. قبل أسبوعين. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam. You sure you don't have any unfinished business? Sam, I know you've been to hell and back and earned a break, but I've got a high priority request. Head to the distro center west of Capitol Knot. You can review the details there. راح اجيب 3D printer حتى اسوي لي من ذني. غير مال الجنطة.
I love بيبي. هي لا شي كوجيما برودكشن لا انسو؟ لا مو تشي كوجيما. ما عندي مجال. وانا اخليه. هذا المربع ما يصير؟ لا اي هنا. كوجيما برودكشن. لا مو هنا. على المربع يصير اتوقع. هنا جنطة وهنا لا جنطة هذا المربع. بالطاولة. اي. ما اي بيبي. ما يكفي. حتى لو شي مال كوجيما ما يكفي. ما مخليك اياه هذا ما تكفي. لازم اشيل البطارية. اي يستاهل بيبي. يستاهل. هسه تقدر تروح لهذا باب المسدود. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. قبل شوي رضيتوا بيبي. ليش والله. لما عرفنا ماضيه وقصته دايما سالفته زي هذا مو هو. البيبي اللي احنا شايليه بنية يختلف عن البيبي اللي نشوفه بالماضي اللي هو سامي يعني. Use of weapons is prohibited. يس. ايه شباب اللي نشوف الذكريات مالته هذا سام. بيبي ما نعرف ايش يعني. مرحبا يا سام. ها سجلات الفصل الخامس رحلاته. من أجلك حاول ترد بتقرير على المدير بمجرد انتهائي من ذلك الشيء وتشغيله أخيرا، لكنني لم أتلقى أي رد. قلبه ليس طيبا في النهاية ولا أخلاق لديه أيضا. يا رجل كان بوسع البكاء بعد كل المشاكل تعرضت لها وفيما بيننا ربما بذلت القليل فقط لا يبقى ليكون عملا رائعا، وهو أقل ما يتوقعه المرء بعد رحلة كتلك، ألا تعتقد؟ لكن عندما كنت على وشك اليأس من الحياة تماما ظهر ملاك إنقاذي. هذا صحيح. رجاء
الشمس حركة شعاعها الجميل الضئيل. هنا للحظة بدأت مرهقة جدا رغم ذلك، وأشعرني هذا بالقلق بعض الشيء. يوجد شيء ما بالهواء هنا أيضا في مدينة التجمع الجويلية، شيء غريب، كما أن لوكني هربت لمكان ما. لكنك بخير كذلك يا سام، أتمنى ذلك بشدة. نحن هنا بانتظارك وندعو أن تصل بنجاح. استمر في القتال بأخلاق الخير. جوني سيلفرهاند. سنحلق عاليا يوما ما مثل النسور. عمل رائع يا سام. لا توجد مهمة مستحيلة بالنسبة لك، أليس كذلك؟ بل الحديث عن المستحيلات، أعتقد أن مسألة الطيران غير واردة بسبب السحب الكرارية التي ترتفع فوقك في كل مكان. يا له من أمر محزن. لقد كان لآخر رقعة قمت بجلبها تصميم في فريق الطوارئ. لا جدوى مصنعة ما لا يمكنك استخدامه، ليس في الوقت الحالي على الأقل. ستنقشع كل قبل فترة هذه سألوني الغيوم. ليش ماكو طيارات. أي. هذا الجواب. وسيغدو الناس قادرين على الطيران بقدر ما يشتهون. كل شيء ممكن في اعتقادي طالما بقي هنالك ناس أمثالك يقاتلون معركة أخيرة. ولهذا السبب صنعت لك صورة مجسمة. إذا شعرت بالحاجة إلى بعض الإلهام في أي لحظة فأظنها ستفي بالغرض. كما أنني جهزت ترقية برمجية أخرى لبوصلتك. من المفترض أن ترفع من كفاءتك وتستهلك طاقتك لتعطيل أعمدة الإشعار والشاحنات. عالمكم كان غريب يا أخي، ووضعي فيه لا يقل غرابة. بيدنا أظنني بدأت أستوعب ما يجري فيه. سأستعيد ذاكرتي وحياتي قريبا عبر مساعدتك بالتأكيد. منو جاي؟ جوني سيلفرهاند from Cyberpunk 2077. او ماي، شنو رايكم التختيمه الجايه؟ مو دوم. صدق انت ما قلت لنا شيء. وشو هو جوني سيلفرهاند هم دوم. يلا شنو التختيمه الجايه؟ هسه نخلص قرايه واقول لكم. لا 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 تاجر الفرده ساستعيدها. مو كلها عملتها بس. لا 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 بس اخلص حكي ما يصير لا 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 يابا مو نعسان. لا اريد اخلص. اي حتى لا تاخذ مرحبا يا سام. لا لا اعطيكم هنت واحد. لا تزال رجلا مستقلا. يلا اعطينا اياه. لا تزال تتجول في هذا الطريق. يلا اعطينا اياه حتى نفكر فيه. هذا الهنت. هاي تطلع هاي اسمه وش؟ اي شايفين هاي تطلع من التلفزيون؟ هذا الهنت شباب. شنو صوته؟ ما وضعتكم؟ ما راح اقول هذا الهنت، واكو من جاوبوا صحيح بالتعليقات. ذا لاست اوف اس. شي جاك؟ شو زي ذا لاست اوف اس؟ حتى بتصل ما جاي يبين يطلع هذا الصوت. احنا الاول مختمين. الا تزال رجلا مستقلا، الا تزال في هذا الطريق الموحش صدقا. لقد شعرت بتلك الوحدة. أعرف أنني لم أفعل شيئا سوى الشكوى عندما كانت برفقتي، ولكنها لم تعد كذلك، ولم يعد يمكنني حتى التفكير بشكل سليم. ومع هذا المقام مدى بعد آملي عنك، فهي تعتبر قريبة. ولهذا سأقبل الأمر وأعتذر وأتوسل إليها أن تعود مجددا. أتمنى لي حظا يا صديقي سأحتاج إليه. والله ذبحت. ارجع على مشاكل هذولتين. والله. فيكتور فرانك بطل حسن النية. مؤدي صوت مؤدي صوت يا شباب، بس مال كريتشرز، ديناصور، تي اكس. ماريو ماريو بشري بس همي نقدر اقد ميكي ماوس. اي
اريد ماري وميكي ماوس. بعدين موسى. حسنا نجحت بالفعل وقطعت كل تلك المسافة غربا وعدت لتروي لنا شباب يسوي مغامرتك، صوت ميكي ماوس مو طبيعي. لكن أعترف بأني شعرت بالقلق من أنك لن تكمل المهمة، إذ بدا كمهمة عسيرة على أن يتممها أحد. لم يكن الأمر سهلا على هؤلاء الذين تركتهم خلفك، لكني عادت نفسي بأن أحاول ألا ألومك على ذلك، لن يكون ذلك عدلا. أعتذر لأني شككت في قدراتك في أي وقت مضى. أنت بطل حقيقي يا سام، ويظل ذلك عالقا في أذهان الجميع إلى الأبد. Thank you. ميكي ماوس. الفنانة الكيوالية. سنقيم حفل الزفاف في موعده. عزيزي سام، أمل أنك بخير. حسنا، أخبرتني أمي بما حدث منذ 5 سنوات. من الغريب أن لا نذكر أي شيء من هذا، ومع هذا فإنني سعيد بذلك. أظن أن بعض الأمور يفضل أن تكون طي النسيان. عصابته قتلت والدي، لا يمكن إنكار هذا، ولكن لا يمكن أيضا إنكار أنها أنقذني. لقد أخذني ومنحني الأمان. أتمنى لو أني أستطيع تذكر هذا على الأقل، حتى وأنحن هذا الاضطرار إلى تذكر بقية الأمر. لقد كان بجانبي طوال 5 سنوات ومنذ أن كانت أمي بجانبي أيضا. لقد نجوت بسبب وجودهما وحبهما لي وفضلهما. أصبحت ما أنا عليه اليوم. أنا مدين لهما بكل شيء. حسنا، ربما ليس كل شيء. لا يوجد بي نساء مساعدتك يا سام. لا يسعني شكرك ما يكفي. على أي حال، لقد عدنا إلى ملجأنا الآن. لن أقوم بالهروب أكثر من هذا، فلدي حفل زفاف لأخطط له. على أي حال، مبروك. أم الفنان، أنا عرت بهالعائلة. عزيز سام، ربما تكون سمعت، لا عادي، ربما تكون سمعت هذا بالفعل، ولكن لقد ظهرت ابنتي هنا منذ أيام قليلة لتقول أنها ستعود إلى المنزل. بعد فترة ليست طويلة جاء رجلها ليبحث عنها. إذا قررت أنه قد حان الوقت لمصارحتهما وإخبارهما بالحقيقة الكاملة عما حدث منذ 5 سنوات. حقيقة لقائهما الأول. قتل والدا ابنتي الحقيقيان بواسطة عصابة من تجار الخردة. العصابة التي كان ينتمي إليها زوجها كان مجرد فتاة حينها، ومع ذلك وفي الحقيقة هو من أنقذ حياتها، وبطريقة ما أقنع الآخرين بأن يتركوها. وشأنها لا أزال أذكر طريقة إمساكه بيدها عندما عثرت عليهما، كما كانت خائفة والقلنسوة كانت تغطي وجهها. وعجزت على الحديث. يمكنني أن أخبرك أن الفتى اختار أن يستقل بذاته عن الآخرين بعد ذلك، وجعل نفسه مثابرا. ولكن لا، لن أنكر هذا، لم أرغب في الاعتناء بهما، لذا جعلته يرحل. كان لقاؤهما مجددا ووقوعهما في الحب محض صدفة، ربما يكون القدر. ومع هذا دعني أخبرك بأنني كرهت ذلك اليوم. لم يذكر بعضهما. أظن أن هذه صدمة نفسية، لذا وقع هذا العبء علي بمفردي. حتى وأن أردت أن أبقيهما منفصلين، فلم أكن لأجرؤ على أخبارهما بكل ذلك. ولكن بعد كل ما حدث أدركت أن علي القيام بهذا. كان علي تذكر كل هذا. أقصد أنها أنقذ حياتها بالتأكيد، ولكن أنها لم تكن لتحتاج أي إنقاذ لولا وجود عصابتها أيضا. ولكن مع معرفة الحقيقة، هل بإمكانهما العثور على طريقة للتصالح؟ حسنا، بعد الحديث والتفكير أخبراني بأنه إذا أحببت شخصا ما فلا يوجد شيء آخر يهم. أتصدق هذا؟ لذا أخبرتهما بأني من حال أمر فرصة أخرى. لم يكن هذا يسيرا، وصراحة لا ينبغي أن يكون يسيرا، ولكن صدقا أعتقد أن لديهما ما يلزم لفعل هذا. إذ كانا يرغبان في الزواج فسأدعم هذا قرارهما. جديد. جوني سيلفرهاند is back. هاي مو مادوم. لا، مادوم. جديد. شنو الفرق؟ تختلف. لا، لقد عثرت عليهما
عليها أخيرا الرقاقة الأخيرة، وأخشى أن هذه الرقاقة ستكون الأصعب في عملية الاسترجاع. أن الرقاقة تستقر بين أنقاض مركز السوق القديم ثم محطة توصيل في ذلك المكان أيضا، وهي محطة لم يدخلها زائر منذ مدة طويلة. وحتى الآن يبدو أن بعض الإرهابيين استطاعوا الوصول إلى الرقاقة وباتوا يستخدمون وحدة الاتصال في محاولة اختراق الشفرة. حاولت إدخالها بالحمولة عن بعد لكن لا جدوى. لا أعلم ما الذي تحمله الرقاقة من بيانات، لكنني أعلم أن أولئك الأوغاد لن يستخدموها في أي غرض خير أبدا. الأمر يزداد سوءا، قاموا بتعطيل كافة المنشآت والمباني في المنطقة وحولها إلى خراب غير قابل للاستخدام. لن تتمكن من رؤية أي من المباني الموجودة، لن تستطيع تشييد أي مباني أخرى جديدة على حد سواء. اللعنة. سيتعين عليك الذهاب إلى هناك والتعامل مع الفقراء قبل أن يتمكنوا من سرقة البيانات، وفورا تقوم بتأمين الرقاقة عليك توصيلها إلي مثل ما كان يحدث سابقا. أقبل الطلب عند مركز توزيع جنوب مدينة بحيرة. يا بالأسامي مال شو اسمه، دمرني بالعربي مال المدن. مركز توزيع جنوب مدينة تجمع البحيرة. مي تجمع مي توزيع ما أعرف. مركز توزيع جنوب مدينة تجمع البحيرة. هذا آخر داتا. متلازمة المنحبس دايهاء مان مقر بيجز الرئيسي. منحبس. لقد تقرر أن إيميلي ستقود البعث. كان الأمر لينحصر بينها أو سام ستراند من الناحية الموهبة والطباع، ولكننا لا نعرف مكان سام، مما جعل اتخاذ القرار سهلا. علاوة على ذلك لا أحد ينكر أنها مميزة. إيميلي ولدت على البرزخ، أو بالأحرى جسدها المادي الخاص بها ولد في هذا العالم، بينما جوهرها الروحي الخاص بها ولد على البرزخ. لم يكونوا متأكدين بماذا يسمونه من الناحية الطبية. استقروا في النهاية على تشخيص مشابه لما يعرف بمتلازمة المنحبس، وهي حالة يكون فيها المصاب حاضرا ذهنيا ولكنه غير قادر جسديا على تحريك جسمه. صارت في ذاك اليوم ما عدا عينه في بعض الأحيان. أنا بس أصبعتي تقدر أحرك. استطاعت أيوة متلازمة المنحبس. الرئيس التواصل مع روح آملي على البرزخ، ولكن بقي جسدها كما كان عند ولادتها. ولكن بعد فترة بفضل جهود الرئيس بشكل أساسي بدأت في إحراز بعض التقدم. تضافرت ذات إيميلي المادية والروحية معا تدريجيا، وشرع جسدها في التطور بشكل طبيعي. وفي هذا الوقت تقريبا أدركوا أنها تتمتع بقدرات دومز أيضا، وشرعوا في التحقق عن قدراتها. يمكنها نقل نفسها جسديا إلى البرزخ الخاص بها. أعتقد أنه أمر منطقي أن ذلك العالم أكثر واقعية بالنسبة إليها من هذا العالم. ربما تكون تغلبت على صراعاتها الأولية، ولكنها لا تزال تقضي معظم حياتها على الجانب الآخر، وهناك يتوقف الوقت. ولهذا السبب فهي تبدو كأنها في العشرينيات من عمرها حتى الآن. في النهاية شعرت الرئيس أن ابنتها مرت ما يكفي من المتاعب، وابتداء من الآن فصاعدا ستكون كل الاتصالات مع آملي عبر الصورة المجسمة. لم تكن على اتصال مباشر مع غالبية الفريق حتى أثناء البعثة. أنها ليست خطة سيئة إحقاقا للحق، ستساعد في إبقائها بعيدة عن أيدي الإرهابيين كبداية. عن سعادة الأحلام دريم كاتشر. آمين. هنالك بنية نفسية تفترض بأن شخصية الإنسان تتألف من روابط حيوية متنوعة. عقلنا الداخلي وشخصيتنا الخارجية، كل واحد منهما رباط حيوي أو خيط مكون من خيوط أصغر وتتشابك مع غيرها لتجعل ما نحن عليه. وبتعزيز كل رباط حيوي نصبح أناس أفضل وتعود على الأذى النفسي، أو هكذا تقول النظرية. وبقدر ما قد يبدو هذا غريبا، إلا أنه ليس مفهوما مختلفا تماما عن المفهوم الكامن في العمل الفني الأوجيبوي. شنو هاي؟ الأكثر انتشارا.
سعادة الأحلام لقد رأيتها من قبل صحيح. شبكة منسوجة من الخيوط يقال أنها تحمي العقل من الأذى عن طريق محاصرة الكوابيس، وما يضمن مرور الأحلام الهانئة فقط منها. ليس من قبيل الصدفة أن تأتي تلك التعويذ لترمز إلى حركة الهندش الشاملة في القرن العشرين. سعت قبائل أمريكا الأصلية العديدة والمتنوعة تضع خلافاتها جنبا لتعزيز الهوية الجماعية. حلم واحد، وعلى هذا النحو فقد جاءت لترمز إلى ما جعلهم شعبا واحدا، ما وحدهم. خلاصة القول أن الروابط الحيوية يمكنها تمثيل ما جعلنا ما نحن عليه، وما يميزنا عما نحن لسنا عليه، والروابط التي نشاركها مع بعضنا البعض. دينه OG boy. People whose homeland cover much of the Great Lake region and the northern plains. يعني قبيلة، بس مو كاتبين شيء. ايه، على نفس الدنة قلتها. قلادة الكيبو، كيبو الكيبو ما شو اسمه، مال آملي. قلادة كيبو تعني عقدة في لغة الكيتشوا. كانت تستخدم الأشياء التي أطلق عليها هذا الاسم مجتمع إنكا القديم لتسجيل ونقل المعلومات. وأجل صادف أن آملي ترتدي واحدة. كان شعب إنكا يمر قلادة الكيبو من مكان إلى آخر من خلال شبكة من المبعوثين معروفين بالشعب. ربما تكون مندهشة من مدى التعقيد الذي قد يحدث من خلال نظام بسيط من العقد، وليست بيانات رقمية فقط. يقال أن التاريخ كله يمكن أن يكون متضمنا في تلك الشبكات المعقدة. تشير بعض النظريات إلى أنها كانت منسوبة إلى خصائص سحرية أيضا. على سبيل المثال، كان يعتقد أن مجموعات معينة من الأرقام المعقودة تشجع الموت على النوم بسلام في أضرحتهم، ولذلك نعرف أن قلادة الكيبورد أداة اتصال وقصص وطقس ديني في آن واحد. عن عودة سام. عاد سام سليما معه، فكان قد مضى حوالي شهر منذ أن غادر إلى البرزخ آمل. يا ويلي، 30 يوم قالوها من البحث الدؤوب من أجلنا، بالرغم من أن الأمر بدأ أشبه بالدهر بالنسبة إليه. لا يمكنني تخيل العزلة واليأس الذي كان مجبرا على تحملها، معاناة لا يعرفها أحد سوى آميلي وبريجيت. أخبرنا سام بشأن كيان الانقراض وكيف أنه منح البشرية مهلة، ولكن فيما عدا ذلك فهو عازف عن الحديث. حسنا، لا يجب علينا أن نعرض للضغوط صراحة. أظن أننا سنعاني في استيعاب أي شيء آخر يخبرنا به. يكفي القول أن قد تم تفادي الجنوح الأخير Death the Last Strand، حتى وإن كان سليفة قد أعادت تشكيل عالمنا للأبد. خلال آلاف والآلاف السنين من الآن يفترض أن تجوب الحياة المتطورة الأرض وتعثر على حفريات. ومن المرجح أن يصل إلى استنتاج أن الجنس البشري انقرض بسبب حالة الانقراض السادسة. ربما يعثرون على التسجيلات التي تركناها إذ كنا محظوظين، ومع ذلك لا يمكننا أن نأمل في تخمين أي مدى سيفهمون ما كنا عليه. فلن يكون ذكاءهم بنفس درجة ذكاءنا، سيكون ذكاءهم فهما مختلفا للعالم بالكون، أنواع مختلفة من أشكال الحياة ومفاهيم مختلفة عما يعنيه كون المرء حيا. هذا يقودنا باستمرار إلى مفاهيم مختلفة عما يعني كون المرء ميتا، ولكن هذا لا يهم أن كانوا لن يفهموا أبدا من كنا. كل ما يهم في رأيي أنهم يعرفون أننا كنا هنا. الله وياك مصطفى. الله معك حبيبي. راح تكمل انت؟ شنو؟ كمل. اي بس فيك شوية امشي وراي. ماكو مهمات؟ ما اعرف ايش لا، بس اكو مهم. مهمات أساسية قصصية لا، بس اكو مهمات لها علاقة بالشخصيات بعد. أول ذكرياتي في التحديق بسقف ملجأنا وأنا طفل رضيع يصرخ، وفجأة دخلت يد إلى المشهد وحجبت السماء الحديدية. أبي حملني ليس برفق ولكن ليس بقسوة. صاح بعض الأمور ولكن كلها ثرثرة. لم أستطع فهم أي شيء منها.
ومع هذا فهو ليس أبي الحقيقي. مات أبي الحقيقي قبل ولادتي، وماتت أمي بعده مباشرة بسبب مرض أو شيء ما لا أعرف. أخذني أخوها يرعاني وبعدني عن هذا الملجأ الذي يفوح برائحة الموت والعفن، وأعذرني إلى هنا أبي الثاني. لم يعد على هذا حقا. كان رجلا قبيحا عنيفا مليئا بالغضب مشردا. حاول أن يحبني بطريقته الخاصة، ولكن لا أعرف إذا كانت لديه القدرة على هذا. أخبرني أبي بأن ملجأنا هو عالمنا، وصدقت قوله. لقد كبرت وأنا أصدق أنه لا يوجد أحد سوانا حينها. عندما أصبحت أكبر قليلا بدأت في طرح أسئلة بسيطة عن المكان الذي يأتي منه الأكل وما شابه. عوقبت على ما سببته من متاعب، ولكن مهما حاول لم يستطع هزيمة حب الاستطلاع لدي. استرقت النظر إلى شاشته يوما ما. كانت هذه أول لمحة رأيتها عن العالم الخارجي. انزعج أبي بسبب هذا، وبالتأكيد قام بتوبيخي، ولكنني عاصرت بكلامي حتى صارحني في النهاية، واعترف بوجود عالم بأكمله بالخارج، غارقا في الأمطار الزمنية، ويجتاح الأشرار سيلتهموني. راودتني فكرة لاحقا أن من المحتمل ترويج الذعر الذي يقوم به قد تسبب في موت أمي. ملأ رأسه بأفكار الهستيرية عن الموت الذين يجوبون الأرض، وأن الملاذ الوحيد الآمن هو أن تكون ميتة ومدفونة تحت الأرض. يوميات. كلفت أمي أخاها بتولي رعايتي، لذا لم يكن لديه خيار سوى أن يريني بأفضل طريقة ممكنة لديه. قل ما تشاء عن الرجل، ولكن شعر بشيء من الالتزام، ربما حتى يكون قد أضمر قدرا من المحبة نحوي، ولكن أيا كان ما بداخل قلبه فقد عبر عنه باستخدام يديه وقبضتيه. أي آمال أو أحلام كانت لديه من أجلنا فشلت سريعا، وانخرطنا في روتين يومي من التحذيرات للبقاء بالداخل، والتي تنتهي بالتعرض للضرب بالتأكيد. الفكرة بالقوة. أظن أن أحيانا كان لديه فكر راسخ بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحمايتي، ولكنني لم أكن أنوي إكمال حياتي على هذا المنوال. لا يمكن حبس روح فتى صغير. إذ مكث كنت سيموت جسدي وروحي. كان علي أن أخرج. شرعت في تخزين الإمدادات في الخفاء، ولكنها أمسك بي. كانت هذه البداية لأبشع حالات الضرب. كان يمسك بأي شيء وكل شيء في متناول يده، والذي يمكن استخدامه كسلاح. يدمر ملجأنا ويحطم الأثاث ويطلق عويلا كأنه حيوان جريح، والدموع تنهمر على وجهه. قام بمحاصرتي، وكان البصاق والدموع يطير في وجهي بينما يتذمر حيال عدم فهمي ألمه اللعين. يداه تطوق عنقي، والظلام يجتاحني. ألمه اللعين. سكين المطبخ في يدي في عنقه. يداه اللعينتان صارتا ضعيفتين، ولفظ أنفاسه الأخيرة وحسب. لفظ أنفاسه في وجهي كأنه بالون. قلبته ونظرت إلى عينيه الزجاجية المليئة بألمه اللعين، والتي تعكس سماءنا. هذا هيجز هو الشخص اللي اسمه داير أبوي كان. طيب. كنت أشعر بالتخبط ولم أعرف كيف أتصرف. قضيت الليلة بجواره وعقلي فارغ تماما، وفي الخلفية صوت مزعج يقول إنه لزاما علي التخلص منها. لم يخبرني أبي بالكثير، ولكنه أخبرني بكيفية تحليل الجثث وانفجارها، مطلقة الطياف البرزخ، وكل ذلك هي قصة جيدة لسماعها قبل النوم. إذا عرفت ما سيحدث إن لم أتخذ إجراء حياله، سيحل الموت من منزلنا ويحوله إلى حفرة. بدأت راحة الكريهة تنتشر في الغرفة. كان علي التعامل معه. علي أن أخرج وأبعده بقدر الإمكان، لذا وضعت ذراعي تحت ذراعيه وسحبته إلى الخارج. عالم جديد بسماء جديدة، أكثر فراغا. صخور عالم ممتلئة بالشجيرات في كل مكان، جبال وجبال لعينة، وفي الأفق البعيدة سحب كيرالية تتوج قممها. بدأت ركبتاي بالارتجاف، وبدأت أشعر بدوار العالم، ولكنني عرفت أن الوقت يداهمني. يجب علي التركيز على التعامل مع جثة أبي. كنت أتحرك بوتيرة ثابتة عندما رأيته. كيراليوم ينبعث من أبي في هيئة ذرات صغيرة مع ضوء متوهج. لقد نفذ من الوقت. وضعته في التراب، ولكن
قبل أن أتركه راودتني رؤيا اختفت يداي التي كانت لا تزال مستقرة على جسده، تبخرت في السحاب. هكذا بعدها شعرت بوجود شيء آخر طيف برزخ مقبل ببطء ولكن بثبات، وكأنه كان يسير منذ الأزل. حارس أبي. كان هذا أول واحد أشعر به، ولكنه لم يكن الأخير. بقيت في حالة يقظة لوجودهم، وبعدها لفترة طويلة حاسة سادسة، هدية وداع بيلي ستتلاشى مع مرور الوقت، لكنني عرفت كيف حصلت عليها، وأعرف كيف يمكنني استعادتها. كل ما أحتاج إليه هو جثة أخرى، وقد أصبح لدي مهارة جيدة حقا في صنعها. الموت من أجل الحياة، موتهم مقابل حياتي مقايضة عادلة. هيك حصل، هيك صار دوم، صارت عنده قدرات دوم. Pleasant journey. كملها كرونيكل.
وين راح تروح هسه؟ نكمل يا شباب. اروح لازم مصنع وأجي. المصنع لازم تقبل المهمة. المهم مين تكون؟ هلا نشوف. ساف نوت. بعد اوصل لهناك وأوقف. حبيبي ما اتفقنا هيجي. لا central distribution central west of capital north city. بس ايش راح تسوي هاي الحركة؟ أول مرة تسويها؟ ها؟ أول مرة تسويها؟ لا مسويها. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapon decontaminating suit. All players journey. Welcome, Sam Porter Bridges. Okay, my friends. نقعد نسولف شوية ومن ثم ننهي يا أصدقائي. شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكل واحد تواجدي أنا بهاي التختيمة الرائعة. أنا عن نفسي استمتعت هواية، ما أدري أنتوا استمتعتوا لو لا. هذا الشيء باقي يومكم.
أنا غير شيء إن شاء الله. المشكلة وين هسه إذا أتأكد من هالطامة الكبرى يا أصدقائي؟ يعني حسب بدي أشوفه فقط 21% من مشترين اللعبة هم مختمين. أويل صدق كذب. بس كارثة. اوكي. أوه. تعبت انا حيل يا اصدقائي، وباكر عندي دوام، بس مو مشكلة، تستاهلون هاي الرحلة الاسطورية. شكرا لكم يا اصدقائي، شكرا لكل واحد ظل ويانا لهاي اللحظة، شكرا الى رمام ينبغت ويانا خلال هاي التختيمة يا اصدقائي. عفوا. عن كيف نفسي استمتعت فيها والله. وانا ايضا. ان شاء الله hopefully اذا عندنا طاقة باكر نبلش بث. ما ندري. ستراندنغ استحقت مكانه في القناة يا أصدقائي، وها هنا نرشفها احنا مع تختيمة جميلة جدا بوجودكم طبعا. رغم هي من التوب 20 لبعض الناس. اي وما التوب 10. ما توبتين اقوى يعني سوري، يعني ستراندنغ هي ما يعني التوب 10 العاب اقوى. فهي هاي كل الناس عبالهم كوجيما وديناي لازم لا توب 10 يعني ما شطر، يعني ذا ليجند اوف زلدا، لو ماس افكت، لو باي شوك، لا هاي بس. فهي نحاول نتقبلها. اوكي يا اصدقائي، لين عمر تدرون ليش؟ لين عمر حالته ما فاتح اللعبة وسادها وعايب. هي صارت مرة واحدة، ما صارت ابدا ولا شيء ثاني. من انا صغير اشبع كتل بالالعاب وارجع هواية الى حد هذا اليوم يا اصدقائي. فهي الى هنا يا اصدقائي وتنتهي رحلتنا الجميلة مع ديث ستراندنغ 14 شابتر 14 بث. اتمنى تكونون استمتعتوا، ونلتقيكم ان شاء الله في بث قادم يا اصدقائي. باي باي.
you.